Back in the 50s, this jacket was banned from US schools because of what it represented. And ever since, it's been worn by anybody that wants to express a rebellious spirit. So, in order to make this jacket somewhat unique, I'm gonna try to make it as exclusive as possible. Meaning I'm gonna be using reindeer, and even though this one is premium clothing grade, it still has scars. And this is because the animals were living freely. So they're gonna have some scarring. But I kinda like that. We're also gonna be visiting the coolest secondhand leather store in the entire world. But more on that in a little bit. So what I've done here is adjust the entire pattern with all the details to the leather I'm gonna be using, with one intention: to make the jacket last. It's stretchy, not stretchy, and stretchy again, because I reinforced the middle. And basically, you need to reinforce the jacket to make sure that it doesn't stretch where you don't want it to stretch. I almost forgot. I need to cut out the lining before we can proceed. So we're cutting out the lining. Okay, so all these like folding and hammering stuff, this is why. So now I don't have too much fabric building up here on this side. So when I fold it, it's quite nice. If I don't do this, you will have a large chunk of leather here. And typically people don't do this, but I like doing it because it gives like a more premium finish.
I just love the sound of a proper metal zipper. Now this one is from Japan and it took me years to find. It costs about 6 times more than a normal zipper. It's becoming something. So we're gonna put this aside. Oh. I guess it's a design feature now. All right, so there's a whole lot of sewing done and there's a whole lot of sewing left to do. But before we do that, I'm thinking we're gonna go and visit Eva. Now Eva, she has the coolest leather store probably in the entire world. And she is the one that lent me these jackets. So she has a lot of original perfectos and a lot of Swedish ones. So let's go and see what she has to say about it. Hej Sebbe! Hej! Hur är läget? Det är bra tack. Hur mår du? Jo, det är bra, det är bra. Du vill titta på lite jackor? Ja, och här har vi några. Ja, jag har hållit på i 40 år så jag kan mina jackor, tror jag. Så ska vi titta på de här då? Den första jag har här det är en getskinnsjacka från Malung. Malung var stor skinnindustri. De använde get för det var segt och hållbart. Och den här jackan har varit med, det ser man,
Den har smalare lås, det hade man på 60-talet. Och ja, det röda fodret som var klassiskt också. Här har vi en riktig kultjacka, den har jag sålt sedan 80-talet. Det är en ikon. Alltså det här vill alla hårdrockare ha. Dödsmetallare, många musiker. Så det är en ikonjacka. Och den kännetecknas av de här breda blixtlåsen med lite mer blinging. Sen har vi den här. Då tog man motorcykeljackan om man var punkare och så gjorde man den till sin personliga. Man satte en nita, man målade med alla olika färger. Det kunde vara väggfärg, vad som helst. Satt på sina märken och sina budskap. Den här killen han har till och med satt i pälsfoder för han skulle stå utomhus när det var kallt. Så här har vi den. Riktigt cool jacka. Sen finns det många mer. Om du vill ha tid. Men jag blir mer nyfiken på det som står bakom dig. Vad är det för någonting? Som står bakom mig? Ja. Det här? Ja. Ja, det är en gammal militärjacka som jag har köpt och som jag håller på att göra om. Jag bygger om den helt enkelt. Mhm. Så här har jag satt på en deep pocket. Jag ska sätta en linning här nere. Sen har jag kommit på en specialkrage jag ska göra här. Ja, så får vi se hur den blir. Och den som står nere i hörnet här borta. Är det någonting som du har gjort också eller? Den? Ja. Ja, den är inte jag som har gjort. Men den är målad. Det är också typiskt att man använder en cool färg som man kan liksom fejda ut och göra om. Wow. Ja, för att inte tala om vad du gör, Sebbe. Du som började hos mig när du var 14 år. Ja, det var ett tag sedan. Va? Det är några år sedan. Och vi är fortfarande på väg. Ja, vi är på väg och det blir bara roligare. Eller hur? Det blir det. Toppen. Tack för att vi fick komma hit och hälsa på. My pleasure. Okay, we are done. And I'm loving it. So this jacket I made for myself, and that's why I removed some of the original Perfecto or motorcycle features. Having like a small pocket for the keys maybe, or something for your gloves, typically here or here. Now, I'm not gonna be riding a motorcycle in this jacket. So this jacket I had for leisure, you know, going out, and I wanna look proper
and kind of dressed up, but not as a motorcycle guy, even though I still want the attitude, if you know what I'm going for. Let me know how you think I did, and if you've made it this far in the video, thank you so much for watching. I hope you enjoyed it, and well, see you in the next one.